Ich betrat den Raum in meiner Sanitatorkleidung, noch leicht nach Desinfektionsmittel riechend, in der Annahme, ich sehnerte, im Fall einer Ohnmacht der ulteren Einhorigen der Verstorbenen auszuhelfen. Doch als der Anwalt den Kopf hob, Michigan direkt an sie und fragt, kennen Sie Ihre Eltern? Brach für Michigan Einwelt zusammen, denn ich kannte sie nicht. Und dies Frage war kein bloß Neugier. Sie war wie ein Zunfunk. Mein Name ist Ariella Grant, zumindest der Name, den mir das Waisenhaus gab. Ich watches own Mutter, own Vater auf, own Geschichten über mein Herkunft. Mein Kindheit fühlt sich in wie ein Puzzle, dem die Hafterteil fällt. Das Einzige, was ich hat, war der Brennen Drang, Menschen zu helfen, der Michigan dazu bracht, Sanitatoren zu werden. An dem Tag, an dem sich alles ändert, sollte ich einen Anwalt zu einer Testamentseröffnung für einen wohlhabenden Gesellschaftsmann begleiten, von dem ich noch nie gehört hat. Bartholomew Croft, Gründer von Croft Dominion Holdings, einem Familienimperium, über das Entzeitungen und im Firmenklatsch nur getäschelt wird. Ich hat mir vorgestellt, einfach in der zu sitzen, Wasser zu verteilen und den Puls zu fühlen. Doch sobald ich den MIT Mahagoni Gedefelten Konferenzraum betrat, spürt ich ein Veränderung. Die Luft war zum Schneiden. Die Familienmitglieder, zumeist der Watchsehen mittleren Alters in Designeransigen, täschelten und warfen Verstolin Blick auf den versiegelten Umschlag des Anwalts. Dan wanderten ihr Blick zu mir. Einige runzelten die Stirn. Manch versigen das Gesicht. Ein Frau flüstert lautgenig, das ich es hören kann. Warum ist hier ein Sanitator? Hat Vater das ganz in einen Zirkus verwandelt? Ich tat, als bemerkt ich nix. Der Anwalt bittet mir, Michigan zu setzen, nicht in die Eck, sondern nebenan. Das war die erste Warnung. Ich setzt Michigan trotzdem hin, verwirrt, aber still, bis den Umschlag auf nicht und ein einzelnes Blatt dix, cremafarbens Papier herausnahm. Wie Bartholomew Croft in seiner letzten Aussage erklärt hat, soll sein Vermögen im Wert von $987 Millionen in sein Liebliches kein gehen. Im Raum brach ein Ronnen aus, gefolgt von Streitereien und Gegenseitigen Entschuldigungen. Sie stritten untereinander, wers sein konnte, wenn bevorzugt, welches Stiefkind heimlich adoptiert hat. Dan hob der Anwalt die Hand und bracht alle zum Schweigen. Bartholomew Croft havner ein liebliches Kind, sagt und want sich mir zu. Ariella, kennst du den Eltern? Mein Kopf war wie Leergeschweckt. Mir schnurrt es die Kelle zu. Alles start in Michigan in. Als war ich ein Rat, die über ein königlich Festival kriecht. Nein, brachte Trevor. Ich kenne sie nicht. Der Anwalt nickt sanft. Bartholomew hat mir aufgetragen, dir zu sagen, dass du sein Tochter bist. Du wurdest heimlich geboren, deiner Mutter weggenommen und nach ihrem Tod bei der Geburt in einem Waisenhaus versteckt. Mir ward schwindlig. Der Raum explodiert erneut. Dies Mal MIT wat, die sich ganz gegen Michigan richtet. Das ist unmöglich. Sie ist ein jemand. Lügen. Alles Lügen. Glaubst du, wir lassen zu, dass so ein Straßenkind die Firma übernimmt? Ein Mann, muss sich, hat im Gesicht, MIT fassen wie Vorschlagemern, stand auf und schlag MIT Waller wacht auf den Tisch. Diocese Vermegen gehort uns, sie gehort nicht zu dieser Family. Der Anwalt blieb ruhig. Bartholomew hat dies Reaktion erwartet. Die DNA-Analyse ist bereits abgeschlossen. Ariella ist sein Urban. Mein Hand zitterten, als mir den versiegelten DNA-Bericht bereit. Fühlt sich schwerer in als Jeds medizinisch gerat, das ich getrogen hat. Ich hat mir das alles nicht gewünscht. Doch tief in mir, etwas lang Vergerbeens, Hungerns, erwacht. Ein Wahrheit like sich über Michigan mein Vater hat Michigan nicht verlassen. Sein Family hat Michigan versteckt. Und nun wollten sie Michigan erneut auslöschen. Ich sah innen in die Augen. Denselben Litten, die ein Leben im Luxus genossen hatten, aufgebaut auf dem Imperium meines Vaters. Sie besaßen Macht, Verbindungen, Einfluss und Eingrausamkeit,
Die von innen Osting wie die Hitze einer Wessenstrasse. Doch was Michigan en Meisentraf. War. Das Kiener von innen überrascht war. Sie wussen es. 30 Jarlang hatten sie von mir gewusst. Sie hatten es gewusst und Michigan versteckt gehalten. Die Jungsfrau im Raum. Ein Brunett mit kalten Safferblauen Augen. Trat vor. Ihr Absatze klackten wie ein Countdown. Du musst unauffällig verschwinden, sich das sei. Nimm die Abfindung und verschwind. Ich gehe nirgendwo hin. Wird ich. Lacheln war klein und bosshaft. Dan wirst du das, was jetzt kommt, nicht übel ben. Die Drohung war nicht metaphorisch. Es war ein Versprechen. Und in diesem Moment entschied ich Michigan für Reich. Kein kleinlich Reich. Kein Schlagen, kein Schrien, kein emotionalen Theatralik. Die Reich einer Strategin. Ein Tochter, die sich alles zurückholt. Ein Frau, die ganzes Leben lang ums Überleben gekämpft hat, die nun endlich kämpft, zu gewinnen. Ich verlies das Treffen MITs bei den Gen, einem juristischen Schreiben, das mein Besteteit, und dem brennenden Wunsch, jeden zu vernichten, der dazu beigetragen hat, Michigan auszulöschen. Doch ein Family wie die Crofts zu zerstören, braucht ich Precision. Sie hatten erwartet, dass ich naiv sein word. Sie unterschätzten völlig, wie viel ich gelernt hat, indem ich Soldaten verarstiet, MIT Warlords überfrays geleit verhandelt und Michigan MIT Unbandagem, mit Dersches Leben schlug. Ich begann MIT einem privaten Treffen MIT dem Anwalt. War Bartholomew's engster Vertrater gewesen. Erklärt mir alles. Mein Mutter war ein humanitär Krankenschwester, die meinen Vater innig liebt. Die Family Kraft verachtet sie, while sie aus armlichen Verhaltnissen stand. Nachdem sie bei meiner Geburt gestorben war, redeten sie meinem Vater ein, ich hat nicht überlebt. Sie besollten das Waisenhaus, die Akten zu vernichten. Als mein Vater Jahr später die Wahrheit erfuhr, war außer sich vor what. So wotend, das sein gesamtes Testament ändert, sie zu entlarven. Doch starb, Beaver sie konfrontieren konnte, so behaupteten sie. Das kam mir komisch vor. Der erste Verdacht ließ Michigan nicht los. Was, when sie Michigan nicht nur vor ihm versteckt hatten? Was, when sie in zum Schweigen gebracht hatten? Ich braucht Beweis. Und so begann die Operation Reich. Buchhalter, ein schüchterner, nervoser Mann, traf Michigan in einem Café, nachdem ich in eingesprochen und vorgetragen hat, Storberatung zu benötigen. Schnell brach zusammen. Enthielt, dass die Family Firmengelder für Privat Zweck abgesweit hat. Sie hatten Beweis für Finanzverbrechen vertuscht. Mein Vater hat Kurs vor seinem Tod alles aufgedeckt. Hat geplant, sie bloßzustellen. Mein Herz rast. Das war nicht nur Gier. Das war Sabotage. Wenn dies Lipp versucht hatten, Michigan auszulöschen, dann ward ich sie vollständig entlarven. Ich kontaktiert anonym die Medien, veröffentlicht Dokumente, zeigt mir Gespräch auf, deckt versteckt Content auf, alles, was mir der Buchhalter gegeben hat. Innerhalb einer Woche war der Name Croft in Veröffentlichung. Die Nachrichtensender überschlagen sich MIT Anschuldigungen. Der Vorstand geriet in Panik, die Aktienkurs brachen ein, und alles deutet auf interne Korruption hin. Sie versuchten, sich gegenseitig die Schützes geben. Gestwister beschuldigten Gestwister, Onkel Juan Tens sich gegen Cousins. Zusammenhalt zerbrach. Eins nach stellt Michigan Dieselby Safferblau Frau, die Michigan Silver bedroht hat, in einem Parkhaus. Du zerstorst us, du hast Michigan zerstört, ich. Du weißt nicht, was du tust. Eigentlich, sagt ich und trat nachher. Ich weiß genau, was ich Tuesday. Ich wollend, was mein Vater begonnen hat. Kiefer verkrampft sich. Word nicht ermordet. Falls sie darauf spielen. Ich hat das Wort Mord, nicht das gesprochen, aber ihr Panik variiert mir alles. Ich zeichne das Gespräch auf. Sie es nicht, und dies aufnehmen Word Zoom and gültigen Beweis.
Durch die Butcheltungsunterliegen, und Justbreak entdeckt ich die Wahrheit. Mein Vater starb nicht in einem Herzinfarkt. Starb, nachdem Wein getrunken hat, der MIT-Medikamenten versetzt war, die einen Herzstillstand auslösen sollten. Nur Familienmitglieder waren anwesend, als Trank. Die Polizei nahm den Fall nach Erhalt meiner anonymen Beweis wieder auf. Es folgten Verhaftungen. Jeder Goner, der meine Existenz verheimlicht, die Firma bestohlen und die Wahrheit vertuscht hat, ward untersucht. Imperium zerbrach Stück für Stück. 6 Monate später stand ich im selben Mahagoni-Konferenzraum. Doch diesmal war ich kein Sanitäter in OP-Kleidung. Ich trug einen maßgeschneiderten schwarzen Anzug. Ich stand am Kopfende Tisches. Ich war kein Geist mehr. Ich war der Irby. Die Überlebenden Verwandten der Crofts, die nicht verhaftet wurdens waren, müssen in der abschließenden Nachlassabwicklung teilnehmen. Ihr Arroganz war verflogen. Ihr Blick huschten weg, wann immer ich sie ansah. Der Anwalt reicht mir ein Lettermap. Dies sind die endgültigen Dokumenti, sagt Das Gesamt anwesen gehört nun Ihnen, stillbreitet sich aus, schwer und bitter. Ich sah die Menschen in, die versucht hatten, Michigan Oscillation, nach Beaver ich meinen ersten Attempts getten hat. Sie alle haben Gerling das Genossen, was ihnen nicht gehört, sagt ich ruhig. Sie haben sich ein Leben aufgebaut, während ich in Armut aufwatches. Sie haben meine Existenz verheimlicht, weil sie Angst hatten, Vermigen zu verlieren. Nun, jetzt haben sie ohnehin alles verloren. Ein Mann flüstert. Wir sind Family. Ich schüttelt langsam den Kopf. Mein Familien beschützen. Familien nähren. Familien begraben nicht ihr eigens Blut. Und dann ging ich. Die Reich fühlt sich nicht glorischen. Sie fühlt sich notwendigen. Sie fühlt sich wie ausgleichen. Aber vor allem fühlt sich wie ein abschließen. Nachdem das Kraftimperium nun rechtmäßig in meinem Besitz war, verwandelt ich es in etwas Sinnvolles. Stipendien für Waisen, Finanzierung von Traumakliniken, Heim für Misshandelkinder und ein umfangreiches medizinisches Hilfsprogramm in armen Gemeinden. Ich schaff die Art von Welt, und die mein Mutter geglaubt und auf die mein Vater stolz gewesen war. Manchmal erinnere ich Michigan nach an den Tag, als der Anwalt mir die Frage stellt, die alles verandert. Kennen Sie Ihre Eltern? Damals war die Antwort nein. Hut ist die Antwort vielschichtiger. Ich weiß, Michigan Jeliet hat. Ich weiß, versucht hat, Michigan zu zerstören, und ich weiß genau, ich bin. Ariella Croft, Tochter eines Vermächtnisses, Architektin der Gerechtigkeit und die Frau, die ein korrupt Dynastie in Schutt und Asche, legt und aus ihren Trümmer neue Hoffnung schaff. Ende.